developing and selling. So there is a case in that we'll have to consider the customer requirement, customer needs, and through which we'll have to develop the concept and implement that concept for the selling. So that is the proper basic rule in this unit number 2. So here we can say, see, first factor is economic factor influence in design. So that we are going to consider. So what are the economic things are going to consider? So if economic things are, as you might have aware about that, there are the two things. One is microeconomics and macroeconomics. So in case of the microeconomics, we'll have to consider the economic policy or economic things related to the product only, and macroeconomics is related to overall plant development and their products. So that economics factor we'll have to consider. So of course, in case of the product development, economic factor is related with the electricity, light bills, water supply, the location, and whatever be the charge, if it is on rent or you can hire that. So in that case, we'll have to consider these are the economic factor. It is not like that case. While developing the product, I am developing the product of the 4,000 rupees per unit, and I am spending 10,000 rupees on electricity bill. It is not like that. So that's why economic factors are important while deciding the product development. So one by one we'll have to see. So here I have quoted some influence factor while designing. Of course, that is in terms of the economic point of view. So I'll just share. Yes, here. Now see, these are the somewhat factor which are effect on the design while developing the product. So now see, these are the factors. Of course, these are related with the economic point of view. See, first one, customer requirement. Now, in case of the customer requirement, if we are not focusing on the customer, then the selling price or selling things are reduced, and it's whatever be the we are going to produce that are not up to the mark. So we are ultimately in the loss. So that's why we'll have to follow the customer requirement first thing. Second thing, in this customer, we'll have to follow the particular mob, as like age wise we can criterize age wise. It means in between 20 to 30, 30 to 50, and 50 and above. So likewise, customer need we'll have to consider. This is according to age. Second one, according to the income source of that particular person. So middle class family, poor family, and high class family. So according to that also we are going to focus while designing the thing. That's why customer requirement is also economic factor, and that will have to decide before development of the product. First thing. Second thing, the production facilities also important. Production facilities means I am preparing the material details, parts, shaft, gears, but the assembly, for that assembly I have to spend lot many uh, uh, expenses, or the distance between the development and assembly point is far away. So in that case, the production facility is also important, because while developing the product, it will have to assemble, then will have to make an audit, then packaging, and then selling. And for that, if it is required more cost than development, then again the product gets in loss. So that's why these are the factors. Production facility is also economic point of view the factor. Second will be the raw material is used. Raw material is used, it means whichever be the parameter or whichever be the product we are going to develop, that availability of raw material is easy. It should be easy. If it is not so, then there will be the trouble, as like the cost of the raw material is more and development cost is less. So if it is so, though, so we can skip that idea of the development of the product. So these things are that happen in case of the economical point of view. So many times what happens, the raw material is not available up to the mark. Up to the mark means we'll have to go somewhere far distance, and
then we'll have to purchase, and the cost of to and fro is more. In that case, better your product development company or firm, you can shift over there nearby the raw material, or else you can directly purchase in mass quantity that raw material, so that it will not spend lot much money to and fro expenses. Correct. Next will be the cost to price ratio. Of course, every customer, it will follow the he will check the cost and price ratio. So whatever be the cost and existing cost, or whatever be the same kind of the product developed in the market. Suppose you can take an example of sanitizer. Right now, due to corona pandemic, the lot many types of the sanitizer are out in the market. You can see in olden days means last year, the sanitizer packing and their structure was different. It was bigger one and you can utilize it. But right now, the pencil like structure is also available. You can use anywhere. You can and that is also in compact space. So that will be the cost to the price ratio. It can be considered while designing or development of the things as per the cost economical point of view. Correct. Of course, then next one be the quality policy. In case of the quality policy, while developing the product, we'll have to consider the quality, because that is the major which perform the major role. Understood. So for that, maintaining that quality, we'll have to make the proper audit. We'll have to check the quality testing, and whatever be the expenses are on that quality, that should be affordable by the respective company for the mass quantity also. If it is so, then the quality policy will work, and then product can be launched easily in the market. Correct. So this will be the quality policy. Again, it is a part of the economic consideration. Then, of course, plant and machineries. As I told you, plants, wherever be the necessary, you will have to situate the plant, the space availability, the rent of that particular space, the machinery availability. If not machinery available, then you can use the vendors also. So likewise, we'll have to do the work and collect the things in a particular plant or in a particular space. So that will be the availability, and that structure we need to find. And again, no maximum costing is required for that case of plant and machineries. So that we'll have to consider while deciding the new product development. Then effect on existing product. This is also important one. Effect on existing product means whichever be the quality of the existing product, that at least bare minimum quality I will have to give with respect to existing product. And one one kind of the advantage or add-on will have to give on that existing product. So these things are also available, or these things are also considerable while in case of the development of the product, in case of the economic point of view. And last one be the reputation of the company, of course. So it was not like that Tata is manufacturing the car, and once Tata was created one car which is not usable and which is totally faulty. So if this market condition, or if this kind of the reputation in the public, then next Tata model will not be sell maximum price. Understood. So likewise things are there. So these are the parameters we'll have to consider for the economic growth of the particular new product development. So that was our first point. According to the economical point of view, we'll have to learn what are the parameters which are affect while developing new product. So is this understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just write down second unit, unit number 2 असेल आहे आणि त्याचं टायटल आहे understanding customer needs and generating concepts and generating concepts. So in that first point, economic factor influencing on new product design. Economic factor influencing on new product design. So you can make the block diagram.
Likewise, no need to write the explanation. Already I have given you. So just draw the block diagram. Economic factor influence on new product design. झालं की मला सांग. हितेश, तू कुठला टॉपिक ठरवलायस का रे? Pratiksha, Yes, sir. have you decided any topic? Sir, I decided hybrid vehicles, sir. No, 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 no. Hybrid vehicle, very common topic, and many times third year students have take this topic. So give me the list of 4 to 5 topics so that Okay, I'll sir. tell you whichever be the suitable for ME. Okay, sir. Okay. Okay. Hitesh, what about you? Sir, I have decided that night vision system. So, Related to what? Night. I will guide something. While driving, we face issues like focus from the another car Yes, from yes. front, Okay. and night it is not clearly visible. So, I would decide that I will introduce night vision system. Okay. So what kind of the mechanism you are using in that case? So, actually, BMW already had used it. It is costlier cars already has it. Okay. It So means this is your just seminar topic. You have not decided about project as like Satish sir. yeah, this is only seminar topic. Okay. Okay. No problem. I can introduce something for that low budget. In that, I could go for a project also. Okay. So firstly, start the literature review on that Okay, sir. respective topic and send it me the detail so that I can guide you accordingly. Okay. ठीक है. So this is about the first point. Very simple point. It is related to the economic factors which we are considering for the designing case. एकच मिनिट. हा सर बसा की.
Okay, so now we'll see about the next parameter. It is related to the product value. So product value means what? How we can guess or how we can give the value of the particular product. Suppose sanitizer bottle is there, it is of 100 rupees. Why? So that should be the product value. And to decide this cost, the designer or developer or manufacturer will think overall process, expenditure of overall process, expenditure of raw material, and he will add the things so that some profit will get, and that additional cost is called as a product value. Of course, so just write down next point, product value. Product value. Product value. As I told you, the product value is nothing but the benefit that a customer gets by using product to satisfy his need in less cost. So that we called as a product value. And of course, from the designer or development point of view, what we think the product value is nothing but it is the value of addition of total requirement for developing that particular product plus my profit, that we called as a product value, and that should fulfill the need of the customer also. So this combination is called as a product value. Therefore, the product value definition from the development point of view is different, and the customer point of view is different. Understood? So likewise, we'll have to define the product value. So the basic things you can write this point: product value is the benefit that a customer gets, by using a product to satisfy his or her need with minimum cost, and it is two-way communication rather. So see, the designer or developer, while developing the product, while deciding the product value, he will take a reference of existing product. Understood? So it is not like that. Suppose one day sanitizer was available for or previous sanitizer or existing sanitizer is available 50 ml bottle for 100 rupees example, and right now 50 ml bottle I'm charging for the 200 rupees. So it is not like that. Understood? So that product value is important, and as per the customer, as per the development or designer point of view. So that is the role of the product value actually. And as per the title of our unit 2, the customer needs. So we are focusing, or developer or designer will have to focus on the product, and whichever be the product which satisfied the need with minimum cost. So that he will have to think. Now many times what happened, the product values are increasing or decreasing, or it will gain according to the requirement. Understood? So so likewise things are available as per the situation also. If the manufacturing is less, then that and require and customer satisfaction is more. Understood? If manufacturing is less amount of pieces and the customer requirement is more, in that case that product value it gains, and vice versa. If manufacturing is more, correct, requirement is less, the price will reduced. So likewise things are there for the particular product every time. But in case of the industrial point of view, it will not happen many times. But you can see the example of your corona remedies, so that injection. So you can see in initial phase it was very cheap, and that any person can buy it very easily. Now in the market the requirement is more, the amount is less, manufacturing amount, in that case the tremendously increased. So this kind of the plus minus or profit and losses will occur with respect to the product as per the customer satisfaction. Correct? As per the customer requirement. So that's why product value, we cannot say that will be the standard product value. Suppose the price of the particular things in 2018 and same price is that product same available in same price in 2020, it is not possible. Correct? So the product value can be changed as per the customer requirement. Okay, so these are the things.
Now, many times, what happened? So this is just general consideration. Of course, we know if it is loss, there is the some pain will occur for the designer point of view, correct? And the of course the management pressure is increased, whatever the part development and all that. Many times the pressure gain means what? The lot many members or engineers can be fired from the company also. So these kind of the things are there. It means that you cannot, if you cannot satisfy the customer need, then there again that will have to pay that payback to the, sorry, will have to get bounce back to the particular engineers also. So these kind of the things related to the product value. Now this is the things we'll have to maintain the level of the price of the total product value. It means whatever be the existing things are there and whatever be the product we are going to develop, we'll have to maintain the quality first thing. Second thing, the satisfaction by the for the customer through cost. So if it is if these two things we can manage, then the product value will not hamper on a designer, correct? So of course the customer are lot many customers are there, so customer will not get any hamper that some companies are not working. So the customer didn't get any effect. But if you are, we are producing the wrong product or new product which is not suitable or which is not up to the mark as per the customer satisfaction, then we are in loss. So that is the straightforward relation. It means product value gives two things. First is loss or profit. That's it. दोनच गोष्टी आपण ह्याच्यात चेक करतो. Now some author have written this kind of the product value. The typically a product has a few key feature. It should be required key features as compared to the existing product while making, and few changes will have to make while developing the new product that will gain the product value. So that is used for every manufacturer, this kind of the sentences, because he will have to think the better from previous. Understood? As I told you, the product value is always, it is not possible, it is always constant throughout the year, not possible. So if your idea is new right now, the value is or customer requirement is more. If the idea is old, same things you have prepared and things are there, value will be diminishing. And if you are not cope up with the new technology for that particular product, you are out of the market. So this kind of the things in case of the product value. In addition to that, for the value, we have two things. What are the customers? What kind of the key features we have added it? And what will be the cost benefit ratio? And third will be the what kind of the customer we are focusing. So that we decide the product value. So basic intention is I have explained 2-3 definition. This one is also, this one is also, this one is also, and from industrial base, this one is also. So for maintaining the product value, the will have to study the existing product, their cost, and will have to add the key features so that market value will gain. And for that market value in raising, we'll have to consider the customer satisfaction or customer need. So have you understood this about the product value? Yes, sir. Okay, so product value is totally depends on the market condition, customer satisfaction, and your key features or designers. Okay, so this is about the product value. Next point is about the reliability. So can anybody explain me what is reliability for new product point of view? What is reliability? Tell me. What is reliability? Hitesh?
Pratiksha, can you tell me? Sir, reliability means product which product reliability, sir, means reliability. Uh, I can't tell you, sir. I know, It is but mentioned on screen, Pratiksha. The definition mentioned on screen. Reliability is nothing but the ability of product which can perform its function of a particular period of time. That is which called time as a reliability. reliable? Time of period, sir. Yes. So it will perform its intended function as per the particular specific period of time. Some Period. suppose for case of the yes for suppose for case of the two wheeler, generally two wheeler life is 15 years, 15, correct? So beyond 15 years we are using that, it will not perform very well. So lot many things are there which can hamper. Manufacturing date, sir, from manufacturing to the expiry date. In between this period is reliable period, sir. No, so no, it is not like that. The reliable means the ability where how much time it will perform its intended function. That is called as a reliability. आता तो जो तुम्ही म्हणला की स्टार्टिंग टाइम ते एंडिंग टाइम तो कितीही असेल ना, पण त्या पर्टिक्युलर स्पेस मध्ये किंवा टाइम मध्ये ते पर्टिक्युलर वर्क केलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज अ रिलायबल. करेक्ट. सो एनी एक्झाम्पल, सतीश सर, यू कॅन कोट. सर हे रिलायबिलिटी मध्ये अगोदर टेस्टिंग करतात ते प्रॉडक्ट रिलायबल आहे की नाही प्रॉडक्ट लॉन्चच्या अगोदर. बिफोर लॉन्च. आणि येस. आणि त्याच्या सायकल्स असतात त्याच्यामध्ये मग MTBF मेन टाइम बिटवीन फेल्युअर वगैरे असे टाइप्स असतात त्याचे. करेक्ट. आणि मग ते रिग्युलस टेस्टिंग करून फॅक्टर ऑफ सेफ्टीच्या आतमध्ये लोड्स वगैरे जे आहे किंवा बाकीचे पॅरामीटर्स यूज करून रिलायबिलिटी चेकिंग करतात आणि मग नंतर व्हेकल लॉन्च करतात. व्हेकल किंवा म्हणून प्रॉडक्ट, कुठलाही प्रोडक्ट. म्हणून तर एखाद्या प्रोडक्टची तुम्हाला वॉरंटी गॅरंटी जी असते ना, दॅट इज नथिंग बट रिलायबिलिटी. सपोज while using the things before they have tested while developing and then they will decide this will be the जसं मी एक्झाम्पल सांगितलं 15 years, टू व्हीलरची जनरल लाईफ आहे 15 years 15. तर ती काय, कारण ती चेक केलं रिलायबिलिटी पहिला मीन टाइम वर चेक केली, ते कॅल्क्युलेट केलं आणि त्याच्यानुसार त्याच्या स्ट्रक्चर नुसार लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी नुसार विच एव्हर द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अँड ऍप्लिकेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे सगळं डिसाईड केलं आणि मग सांगितलं की एवढं. आपल्याला आता कुठलीही गोष्ट असेल, समजा पेन ड्राईव्ह आहे, वॉरंटी दिली जाते 1 वर्ष, मग ते 1च वर्ष का, 1 वर्ष ही त्याची रिलायबिलिटी झाली. ही कशी फाइंड आउट केली, अकॉर्डिंग टू इट्स सर्किट, विच एव्हर विथ द सर्किट, विच एव्हर विथ द चिप they have used, according to that they have predicted the things that we called as a reliability. Understood? Many more definition I have quoted over here. Basic definition is, of course, it will perform its intended function with a specific time, आणि हा specific time आपण ठरवतो किंवा मॅन्युफॅक्चरर ठरवतो किती काय या पद्धतीने. कळतंय? So that will be the reliability. And in any case, every case will have to consider the reliability. So of course there are the two more parameter, availability of that particular product and maintainability. Maintainability म्हणजे काय, तो प्रोडक्ट पर्टिक्युलर रिलायबल जो काय स्पॅन आहे ते होताना त्याला मेंटेनन्स कॉस्ट ही लागणारच आहे. म्हणजे मी असं होणार नाही की आज मी बाईक घेतली आणि मला असं सांगितलं की त्याची रिलायबिलिटी 15 वर्ष आहे, तर मी 15 वर्ष त्याचं सर्व्हिसिंग करणार नाही, हे नाही चालणार. किंवा 15 वर्ष मी त्याला ऑइलिंग करणार नाही, इट इज नॉट पॉसिबल किंवा इट इज नॉट वर्केबल. So that we called as so reliability also includes maintainability. So we'll have to consider the maintenance of it also, and the availability. Availability म्हणजे काय, आता टू व्हीलरच्याच केस मध्ये घ्या, 15 वर्ष चालणार आहे, ठीक आहे बाबा, मेंटेनन्स मी करेन, पण टू व्हीलर जरी असेल तरी मी 5-5 जण बसवून नेणार, असं नाही चालणार. सो अवेलेबिलिटी काय आहे की बाबा 2 पर्सन कॅन इझिली सीट, so 2 person you can use, so that will be the bare minimum load. So likewise maintainability and availability is also a part of the reliability. किंवा रिलायबिलिटी फ्रुटफुल आउटकम देण्यासाठी, रिलायबल आउटकम साठी मेंटेनॅबिलिटी आणि अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो मॅटर्स. So many more definitions has given by the authors. So reliability is nothing but the precision or accuracy of the measurement of the score. It means before development, whatever be the precision, whatever be the prediction, as per the accuracy point of view,
Of course, that is approx precision actually. Then reliability refers to stability, maintainability, test, measure or protocols. Whatever be the decided things, it should work for that particular time. So that we called as a reliability. Now many more definitions. So there was the scientist in 1991, 1968. They have mentioned their definition in that era. Reliability is a major concern when psychological test is used to measure some attributes or behavior of the particular product. Correct? So that will be the approximate in that case in 1991. And second one, in 1968, he has mentioned reliability refers to the consistency of the scores. Scores means working, obtained by the same individual when re-examined with the test on a different consideration or with the different set of the equivalent items or under variable examining condition. Then we'll have to define the reliability. So these are the three definition I told you. This is about the reliability. You can keep in your mind that is the ability to perform the intended function with a particular life, and that particular life is decided by the testing before launching. Okay, so this is about the reliability. Now in case of the reliability, there are many more types of the reliability I have quoted over here. हेच टाइप असतात असे पण नाहीये, याच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे बरेच टाइप आहेत. सो नाव टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी मीन्स first of all we'll have to test, we'll have to find out the values, we'll have to decide the performance, we'll have to go through the performance rather, and again we'll have to check how it works. So that will be called as a test reset, test retest of the particular product. So here I have quoted one example. See here, test retest reliability. In that we'll have to consider independent set of the product and we'll have to test it, and whatever be the lacunas or flaws are there, we'll have to correct it and retest it. And after retesting, if the answer is same or if the values or if the predictions are same, then that will be the particular functional reliability we'll have to consider or we'll have to give before launching. आपण एक prediction देऊ शकतो. ठीक आहे. सो टेस्ट रिटेस्ट मध्ये काय होतं जनरली, दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार केला जातो. दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे काय, ऍज पर द रिक्वायरमेंट अँड सेकंड वन विथ ऍज पर द डिझायनर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. अँड ही विल बी द टेस्टेड, ही विल चेक द थिंग्स. त्याचा टाइम किती लागतो, त्याचा फेल्युअर टाइम काय आहे, प्रोडक्ट व्हॅल्यू कितीपर्यंत जाईल, या सगळ्या गोष्टी टेस्ट केल्या जातात आणि त्याची परत ट्रायल घेतली जाते. आणि जर त्या ट्रायल, याला म्हणतात व्हॅलिडेशन रादर, if it is validate, then we can say the test retest reliability will finalize the particular span of the working of the particular product. So this we called as a test retest reliability. Now second type is related to split half or internal consistency. Internal consistency means what? That particular product consistency. So that we'll have to consider. Here I have quoted. So internal consistency indicates the total development of the product homogeneously developed. So that will be the with the help of homogeneity we'll have to consider. And of course by checking the things we'll have to cross the mark which are not up to the mark, that we can ignore it and we move toward the next step. So that we called as a split half. Split half म्हणजे काय, त्याच्यातले lacunas will have to reduce or remove. So that we called as a split half. Correct. Now see here what happened. This will be the major consideration. समजा एखादा प्रोडक्ट मी लॉन्च करतोय आणि त्या लॉन्च करण्याच्या आधी मला टेस्टिंग करायला लागेल, तर त्याची रिलायबिलिटी ठरवताना मी पॅरामीटर्स ठरवणार पहिला 1 2 3 4 5 6, and that parameter will have to correlate with one another 1 2 2 3 3 4 and so on, or as per the customer satisfaction. So after checking the things, if we will get the answer, it is satisfied, then we'll have to say that product is a particular reliable for particular this time. So this we called as a split hub. याच्यातून काय होतं, जे काही लॅकुनाज आहेत, जे काही फ्लॉज आहेत, दॅट फ्लॉज वी कॅन रिमूव्ह आणि अननेसेसरीली आपण रिलायबिलिटीची डेफिनेशन बदलून न देता ते काम करणं. म्हणजे समजा एखादा प्रोडक्ट मी लॉन्च करतोय आणि मला आधीच डिसाईड झाले डेव्हलपमेंटच्या आधीच की मला तो 20 वर्ष त्याची रिलायबिलिटी द्यायची आहे,
पण माझ्या टेस्टिंग मध्ये मला असं सापडतं की तो 5 वर्षच रिलायबल आहे, तर जे काय असेल ते स्प्लिट रिलायबिलिटीच्या अंडर तो प्रोडक्ट पर्टिक्युलरली हा 5 वर्षच रिलायबल आहे हे देणं गरजेचं आहे. अननेसेसरली वाढवून देणं काहीच गरजेचं नाही, कारण याला टेस्टिंग होतं, लिमिटेशन असतात आणि लॉन्चिंग करताना तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर करायला लागतात. सो दॅट्स वाय दिस वी कॉल्ड एज अ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. And second one, actually the reliability, third one is parallel reliability. Parallel म्हणजे काय, रिक्वायरमेंट नुसार ते वर्क करते आणि पर्टिक्युलर स्पॅन जो काही पाहिजे त्या पद्धतीने वर्क करते, दॅट वी कॉल्ड एज अ पॅरलल रिलायबिलिटी. मग त्याला तुम्ही अल्टरनेटिव्ह मेथड वापरा किंवा एखादं मेकॅनिझम वापरा, सो दॅट कम्स अंडर पॅरलल रिलायबिलिटी इफ द आन्सर फॉर बोथ द थिंग्स आर सेम. हे बघा, फॉर्म ए आणि फॉर्म बी सेम प्रोडक्ट घेतले मी आणि वेगवेगळ्या पॅरामीटरने चेक केले, एक काहीतरी आउटकम आलं, दुसरा तोच फॉर्म घेतला परत चेक केला वेगवेगळ्या पॅरामीटर, the answer in between nearby the things, then we can say it will satisfy the need as well as a requirement of the customer. ते एक झालं. आणि डिझायनर पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्या गोष्टी बघितल्या, म्हणजे इट वी कॉल्ड एज अ पॅरलल form of reliability. So these are the basically three kind of the reliabilities. First one is we have seen test retest, second one is split half, whatever the lacunas will have to reduce, and third one is a parallel form of the reliability. Have you understood this? Yes, sir. Okay. Now, can anybody tell me what kind of the factors which can affect the reliability? कुठले फॅक्टर असू शकतात की ह्या तिन्ही गोष्टी, तिन्ही टाइप करू देणार नाहीत? असे कुठले फॅक्टर असतील जे रिलायबिलिटीला अफेक्ट करतील? टेल मी. सर, त्याचं कॉस्टिंग आहे, परत एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स असतात. करेक्ट. ते आपलं टायटॅनिक वगैरे बुडालेलं ते एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मुळे करेक्ट बरोबर. तर बरोबर. आहेत तर कॉस्ट पण आहे हँडलिंग. हॅलो हितेश. येस सर. हा बोल, तुझा आवाज क्लिअर येत नव्हता, बोल. रफ हँडलिंग येऊ शकतं का त्यात? मटेरियल हँडलिंग? हा. नाही, मटेरियल हँडलिंग येणार नाही, प्रोसेस येणार. प्रोसेस ऍक्च्युली प्रोसेस मध्ये ते येणार. का सांगतो, आता रिलायबिलिटी म्हणजे काय, आपण जसं बघितलं त्याची ॲबिलिटी किती आहे ते म्हणजे रिलायबिलिटी, आणि ती ॲबिलिटी जर मेंटेन करायची असेल तर मला त्या पर्टिक्युलर वे न जायला पाहिजे, मग ते प्रोसेसमध्ये येईल. म्हणजे काय, जसं सांगितलं कॉस्ट, ठीक आहे, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, ऍटमॉस्फेरिक इफेक्ट असेल, सडन बाबा ओपन मार्केटला आहे माझं प्रोडक्ट आणि एकदम एन्व्हायरमेंटल कंडिशन बदलली, अर्थक्वेक झाला, तर त्या केसमध्ये रिलायबिलिटी राहणार नाही. सो दॅट विल बी द कन्सिडरेशन विल हॅव टू कन्सिडर. किंवा आपण म्हणू शकतो की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, म्हणजे बराच कॉम्प्लेक्स आहे प्रोडक्टमध्ये आणि आपण डिफाईन करू शकत नाही रिलायबिलिटी, तर त्या केसमध्ये पण तो एक फॅक्टर होऊ शकतो की बाबा वी कॅनॉट डिफाईन हाऊ मच टाइम इट विल रिलायबल. हे बघा, हे फॅक्टर असतील. कॉम्प्लेक्सिटी असेल, कंपोनंटची कंडिशन्स असतील वेगवेगळ्या, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, जसं तू मटेरियल हँडलिंग म्हणलंस तर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये येईल. आणि एन्व्हायरमेंटल कंडिशन वी कॅनॉट प्रेडिक्ट, ठीक आहे, ते नॅचरल आहे. सो त्या केसला आपण कितपत सुटेबल आहोत. आता तुम्ही जर बघितलं असेल मध्ये 2018 मध्ये एकदम पाऊस जास्त पडला, पूर स्थिती झाली, इवन कोल्हापूर आणि या साईडचा एरिया किंवा बरेचसे पंढरपूर आणि सोलापूर साईडचे एरिया किंवा बरेचसेच महाराष्ट्रातले एरिया हे बुडून गेले. सो दॅट वॉज द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, आणि ती काही कोणी प्रेडिक्ट केली नव्हती की असं होईल. नो. तर ह्या गोष्टीला पण आपण कुठलीही या गोष्टींवर रिलायबिलिटी ठरवू शकत नाही. साधी गोष्ट आहे, वादळ किती वेळ येणार नाही सांगू शकत, अर्थक्वेक किती काळासाठी राहणार नाही सांगू शकत. हा, अर्थक्वेक किती रिसर्च स्केलचा आहे तो मोजू शकतो आपण टेक्नॉलॉजीला, पण किती वेळ येणार आणि किती काळ थांबणार हे नाही सांगू शकत. So this kind of the things are there, so that factors are affecting on the reliability. ठीक आहे. सो बऱ्याचच रिलायबिलिटी मध्ये अजून बेसिक कन्सेप्ट आहेत. रिलायबिलिटी कर्व एक असतो,
तर ते कर्व मी इथे दाखवलंय बघा. तो दॅट इज रिलेटेड विथ द फेल्युअर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. करेक्ट. काही काही प्रोडक्ट जसं मी सांगितलं 20 वर्षाची त्यांची कॅपॅसिटी असते, सॉरी 20 वर्षाचं त्यांचं रिलायबिलिटी कंडिशन असते, वॉरंटी पिरियड किंवा गॅरंटी पिरियड, आणि ते खराब होतं लवकर, जनरली चायना मेड मॉडेल्स. सो दॅट वी कम्स अंडर अर्ली फेल्युअर. ठीक आहे. नंतर एक कॉन्स्टंट टाइम मध्ये ते पर्टिक्युलर वर्क करतात पर्टिक्युलर इयर साठीच. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ चान्सेस ऑफ द फेल्युअर इन दॅट पर्टिक्युलर इयर. अँड ऑफकोर्स अप टू द मार्क जाऊन ते फेल होतात. सो वी आर आउट फेल्युअर. So likewise we can say this will be called as a reliability cycle. ठीक आहे. It depends on the time, as per the time and working condition. समजा लेथ मशीन मी विकत घेतली आणि लेथ मशीनची लाईफ आहे समजा 20 वर्ष, आणि मी त्या लेथ मशीनला आणल्यापासून 3 शिफ्ट मध्ये वापरतो, 3 शिफ्ट म्हणजे 24 तास ती चालूच आहे, तर त्याची लाईफ जी आहे ती 20 वर्ष नाही राहणार कधीच. कळते? सो दॅट विल बी द कन्सिडरेशन इन केस ऑफ द रिलायबिलिटी. ठीक आहे. सो दिस विल बी द वर्क सायकल. नाउ बेसिक रूल related to the reliability, as we have discussed here also they have mentioned the few part as possible, म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट मध्ये नसली तर रिलायबिलिटी चांगली सांगता येईल. Then reliability of each part must be high as compared to the economically possible. So we'll have to consider the economical effect while designing the reliability also. Then the reliability control म्हणजे काय, पर्टिक्युलर टास्क किंवा पर्टिक्युलर वॉरंटी गॅरंटी पिरियड मध्ये जे काय पर्टिक्युलर प्रोडक्ट आहे ते टिकवणं हे पण महत्वाचं आहे. मग ते कुणावर डिपेंड आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा रॉ मटेरियल क्वालिटी, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, करेक्ट, याच्यावर डिपेंड आहे. सो इथं लिहिलंय बघा, रिलायबिलिटी इज बिल्ड इन प्रोडक्ट ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चर. मायनर फीचर म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह फीचर जे काय आहेत सगळेच पॉझिटिव्ह होऊ शकत नाहीत, किंवा एखादा प्रोडक्ट मी तयार केलाय सगळ्याच ऍस्पेक्ट न यूज होते असं नाही होत. सो फ्यू फीचर्स कॅन बी युज्ड. सो मायनर फीचर्स कॅन बी लुक्ड केअरफुली. देन स्पेशल चेक ऑफ द कंट्रोल टू बी वॉट एव्हर बी द प्रोडक्ट, अँड पर्सेंटेज ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टेड, डिटेक्शन ऑफ द फ्लॉज अँड ऑल दॅट वी ऑल्सो सीन बिफोर लॉन्चिंग. रिलायबिलिटीच्या गोष्टी सगळ्या ज्या काय आहेत त्या बिफोर लॉन्चिंगच्या आहेत, आणि मग त्याच्यावर जर एकदा फायनलाइज झालं टेस्टिंग मधून तर आपण त्याला रिलायबिलिटीचं टॅग लावतो आणि मग मार्केटमध्ये ते लॉन्च होतं. सो दिस इज द केस अबाउट द रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हॅव यू अंडरस्टूड? येस. ओके. जस्ट वेट. ओके. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज इकॉनॉमिकल फॅक्टर, जे की आपण अर्लियर आपण बघितले, पण मला ह्या चांगल्या स्लाइड सापडल्या त्या मी फक्त ऍड केलेत. सो आय जस्ट रीड इट अबाउट द इकॉनॉमिक्स, बिकॉज द इकॉनॉमिक थिंग्स आर ऑल्सो देअर. म्हणून आपण बघतो एखादी कंपनी जर मॅन्युफॅक्चरर असेल तर त्याच्यात फक्त इंजिनियर असून चालत नाही. इकॉनॉमिस्ट म्हणजे तुम्हाला अकाउंट सेक्शन असतो, ते जे काही इन्व्हेंटरीचा लेखाजोखा आहे ते क्लिअर करत असतात किंवा ते बघत असतात. त्या गोष्टी इंजिनियर त्या लेवलला बघू शकत. सो देअर फॉर इकॉनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बिकॉज जे काही लाईट बिल आहे, आता प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचा प्रोडक्शन इंजिनियर आहे, तो प्रोडक्शनचं मशीन वापरतोय, 4 मशीन चालू आहेत त्याच्या सायमल्टेनियसली सपोज. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल त्याचं काय तर 50,000 येतं महिन्याचं, तर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कडे बघत मॅन्युफॅक्चरिंग कधीच नाही करणार, नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. ही विल फोकस ऑन प्रोडक्शन अँड क्वालिटी प्रोडक्शन, या पद्धतीने. तर हे जे काही बाकीच्या गोष्टी आहेत ज्या की महत्वाच्या आहेत, की जी इलेक्ट्रिसिटी असेल, त्या स्पेसचा काही रेंट असेल, त्या मशीनची काही कॉस्ट असेल, किंवा रेंटवर मशीन घेतली असेल, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी विचार करण्यासाठी
एक वेगळं डिपार्टमेंट असतं, वी कॅन से दॅट अकाउंट सेक्शन. तर तो जो त्या ज्या गोष्टी कन्सिडरेशन मध्ये घेतल्या पाहिजेत, कारण while launching the product we'll have to think this also, correct? So I'll read the things because I have taken these slides on various resource. The study how individual and societies choose to allocate it and use the scarce resource to satisfy unlimited want of the customers. That is economics. Economics is about the economizing, that is about the choice among alternative uses of scarce resources. म्हणजे जे काही नवीन आहेत त्याला की फीचर ऍड करतोय. Choices are made by millions of individual businesses and government units. Economics examines how these choices add up to the economic system and how this system operates, correct? So it means these parameters will have to consider. कळते? म्हणजे आता तुम्ही जर प्रोडक्शनचा हेड असेल तर तुम्ही या कन्सिडर करणार नाही. तुम्ही जर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असाल त्या पर्टिक्युलर कंपनीचे तर तुम्ही डेफिनेटली हे वर्क लक्षात ठेवणार किंवा त्याच्यावर विचार करणार आणि अकॉर्डिंगली वर्क पण करणार. सो दे हॅव मेन्शन द टाइप ऑफ इकॉनॉमिक फोरकास्ट. म्हणजे काय? शॉर्ट टर्म असेल तुमचं इकॉनॉमिक पर्पज, लॉंग टर्म असेल किंवा इंटरमिडिएट टर्म असेल. आता शॉर्ट टर्म म्हणजे काय? अप टू 3 इयर, किंवा मला एखादा प्रोडक्ट डेव्हलप करायचा आहे आणि त्याला एवढी एवढी कॉस्टिंग लागणार आहे, त्याचा टू अँड फ्रोचा एवढा खर्च आहे, त्याचं पॅकेजिंगची कॉस्ट आणि एवढी एवढी आहे. तर हे मला किती वर्षासाठी करायचं आहे? 3 वर्षासाठी करायचं आहे. तर 3 वर्षाच्यासाठी करायचं असेल तर 3 वर्षाची माझी इकॉनॉमिक कॉस्ट म्हणजे ते इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्पेस, मशीन, या सगळ्या गोष्टीची कॉस्ट ही 3 वर्ष ही या पद्धतीने किंवा सेम रेंज मध्ये राहील. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म. इंटरमिडिएट काय म्हणजे काय? 3 ते 5 वर्षामध्ये हे काम चालते आणि त्या इन बिटवीन हे फ्लक्च्युएट होत राहील. आणि लॉंग टर्म म्हणजे काय? थ्रू आउट द काम. आता एक माझा मित्र आहे, सो सिव्हिल इंजिनियर, सो ही हॅज गॉट द वर्क ऑफ रोड फ्रॉम यवतमाळ टू पुणे, या रेंज मधला त्याला तो पॅसेज मिळाला आणि त्याला पर्टिक्युलर रोड आखून दिला की बाबा हे स्ट्रक्चर करायचं. आता त्याच्या प्रोडक्टचं लाईफ जी आहे ती 50 वर्ष आहे. म्हणजे तो काय म्हणला, मी हे करूच तोपर्यंत रिटायर पण होऊ शकतो. सो दॅट विल बी द फॅक्टर्स. आणि हा त्याला पे करणं गव्हर्नमेंट थ्रू आणि त्याचे जे काही डेली वेजेस आहेत आणि त्याचे जे वर्कर्स आहेत या सगळ्या गोष्टींना सांभाळणं. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ लॉंग टर्म इकॉनॉमिक्स इन हिज पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू किंवा त्याच्या पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये. तर हे या इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो. देन द कन्सेप्ट ऑफ स्कॅरेसिटी. स्कॅरेसिटी म्हणजे काय? आपण ते डेव्हलपमेंट करायला आपली इच्छा आहे, मॅन्युफॅक्चररची इच्छा आहे, पण वी कॅनॉट प्रेडिक्ट दॅट मार्केट और कस्टमर accept the things or not. So that will be the scarcity, and according to that also we'll have to work. What many times we'll have to take a risk also. So that risk can be changed into the success. सो या पद्धतीने पण आपण इकॉनॉमिक फॅक्टर बघू शकतो. ठीक आहे. आता समजा एखादा स्कॅरेसिटी म्हणजे काय? एखाद्या इन्स्टिट्यूटचं एक्झाम्पल घ्या. बॉयलरचे प्रॅक्टिकल सेकंड इयरला असतात, सेकंड इयर मेकॅनिकल इंजिनियर, म्हणून प्रत्येक कॉलेज बॉयलर हा परचेस नाही करत. लक्षात घ्या, बॉयलर दॅट पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट कॅनॉट बी परचेस्ड, कारण बॉयलरची कॉस्ट जाते 6-7 लाख आणि त्याचं मटेरियल, बाकीचे इनपुट्स आणि ते मेंटेनन्स वेगळंच. तर त्यासाठी इन्स्टिट्यूट काय करते किंवा कॉलेज स्टुडंटसाठी काय करते? सरळ बॉयलरची कंपनी पकडायची, तिथे जाऊन व्हिजिट करायची, अंडरस्टँड करायचं, तिथला इंट्रो देणार, ते माहिती देणार असेल आणि ते प्रॅक्टिकल तिथे एंड होणार. सो दॅट विल बी द थिंग्स. स्कॅरेसिटी म्हणजे काय? आता दुसऱ्या टाईपचं इन्स्टिट्यूट काय करणार? बॉयलरचं प्रॅक्टिकल आहे, सेकंड इयरलाच आहे, तरी पण मला बॉयलर घ्यायचं आहे, मग ही स्कॅरेसिटी झाली. पण त्यानं बॉयलर घेतला आणि त्याच्यातून सक्सेस कसं मिळालं? ही कॅन यूज द हँड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजेस और नियर बाय द कॉलेजेस, त्याच्यातून जे कन्सल्टन्सी होणार आहे. So that will be the risk come in or converted into success. So this kind of the structure or this kind of the example you keep in mind in case of the development according to economic point of view. ठीक है. So as I told you, micro and macro, it is not related to the syllabus, but the important we must know, microeconomics is focused on, as I told you, individual म्हणजे काय? पर्टिक्युलर प्रोडक्ट साठीच. आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स इज रिलेटेड विथ द होल प्रोडक्ट, म्हणजे तुमच्या कंपनीत 10 प्रोडक्ट जर तयार होत असतील तर त्या सगळ्याची कॉस्टिंग जे असेल किंवा त्याच्या इकॉनॉमिक जी काही ग्रोथ असेल किंवा खर्च असेल, एक्सपेंडिचर असेल, दॅट विल बी कम्स अंडर मॅक्रो.
ठीक आहे. सो होल और इकॉनॉमिक वाईड फेनॉमिना इज देअर. लक्षात असू दे मायक्रो आणि मॅक्रो. इकॉनॉमिक अनालिसिस ही स्लाइड मला मिळाली. इट परफॉर्मन्स ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द various factor as like you can see economic activity many times as related with the stock prices, म्हणजे इन्व्हेंटरी प्राइसेस कशा आहेत त्याच्यावर पण आहे. आता समजा इन्व्हेंटरी मी मटेरियल घेतलं आणि एक 3.5 टन हे मी मटेरियल घेतलं पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी माझ्या रिक्वायरमेंट नुसार आणि त्याची तेव्हा कॉस्ट होती समजा एक 6 ते 7 लाख, तर अजून 2 वर्षांनी इन्व्हेंटरीची कॉस्ट तीच राहील असं नसतं. इट इज नॉट पॉसिबल. सो दॅट विल बी अगेन इकॉनॉमिक अनालिसिस. आधी मी घेऊन ठेवलंय आणि आता ते यूज करतोय. सो दॅट इज कम्स अंडर अगेन इकॉनॉमिक अनालिसिस. सो दीज आर द इकॉनॉमिक व्हेरिएबल. आता हे ओव्हरऑल दिलेत त्यांनी, म्हणजे ग्रोथ रेट किती आहे, कस्टमरचे रिक्वायरमेंट किती आहे, इन्फ्लेशन किती होते, इंटरेस्ट रेट त्याला किती असणार आहे, बजेट तुमचं काय आहे, बॅलन्स ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन एक दिले त्यांनी, मान्सून, पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी, म्हणजे गव्हर्नमेंट आलं एकदम रेट वाढवले किंवा कमी केले, जे काय असेल, पेट्रोलचे रेट असतील किंवा जे काय. सो दॅट कम्स अंडर इकॉनॉमिक्स. ठीक आहे. सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द इकॉनॉमिक्स. and I have quoted here 2 methods. One is static and dynamic. Static म्हणजे काय, ती इकॉनॉमिक जी आहे एक्सपेंडिचर जे लागणार आहे पर्टिक्युलर स्पॅन साठी सेम राहील, पण डायनॅमिक केसमध्ये सतत बदलत राहते सतत. सो वी कॅनॉट प्रेडिक्ट. म्हणजे आज वॅगनारची किंमत समजा एक 4 किंवा 6 लाख आहे, तर ती 2018ला 6 लाख नव्हती, किंवा 2000 पुढे जाऊन 25ला ती 6-7 लाख नसणार आहे. So this kind of the things are there also applicable for the development of the product, and through which we'll have to decide the economic policy. नंतर मला एक चांगली ही एक स्लाइड सापडली की बाबा इकॉनॉमिक इव्हॅल्युएशन ऑफ टूल्स. मग याच्यात आपण कॉस्ट टू बेनिफिट ऑफ कॉस्ट अनालिसिस आपण बघतो. कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस म्हणजे जेवढा आपण खर्च केलाय तेवढा आपल्याला आउटकम मिळणार आहे आणि त्या पद्धतीने आपण त्याची कॉस्ट ठरवतोय, हे एकदा चेक होतं. फायनान्शियल अनालिसिस, फिजिबिलिटी सुद्धा चेक होते. फिजिकल इम्पॅक्ट अनालिसिस ऍक्च्युली हा टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. एखादं कंपोनंट हाय लोड कंडिशन साठी सतत वर्क करत असेल तर त्याची लाईफ ठरवणं थोडं जड जातं, कारण वी कॅनॉट प्रिडिक्ट. सो फॉर दॅट फोर्स अनालिसिस अँड ऑल द थिंग्स विल हॅव टू डिसाइड, और रिलायबिलिटी विल हॅव टू डिसाइड फर्स्ट, and then we'll give the proper suggestion for that particular product. Then economic impact आपण इकॉनॉमिक मध्ये बघतोय की त्याचा इम्पॅक्ट अप अँड डाऊन्स जे काय असतील, आणि ऑफकोर्स एन्व्हायरमेंटल. दीज आर द टाइप्स, सच टाइप इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट अनालिसिस तेच आहे. बेनिफिट, कॉस्ट, डिमांड, फायनान्शियल रिक्वायरमेंट अँड सो ऑन. या पद्धतीनं आपण इकॉनॉमिक अनालिसिसचे बरेचसे फॅक्टर बघितले जे की सिलेबसला नाहीयेत. सिलेबसला फक्त एवढंच टायटल आहे की इकॉनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू कुठले फॅक्टर अफेक्ट करतील, म्हणून आपण हे बघितले. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? येस सर. वितेश? Yes, sir. ओके. प्रियंका? ठीक आहे. तर काय करा तुम्ही, हे आजचं रिवाइज करा. मी स्लाइड्स पण तुम्हाला पाठवतो. आणि दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची, त्या सेमिनारच्या मागे लागा. जेव्हा कुठे तुम्हाला अडचण येते तेव्हा फोन करा. अँड बिलीव्ह मी, म्हणजे आता मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला कमिटमेंट केले की मी तुम्हाला ते